Boy Nino featuring Baga, Sungano featuring K-Flow and Satenda Alexei. Sungano, kubata needs or something, I think, or to make something come together. For those who know how to translate better, I think you can translate better. I think there's someone who went through something that required a get-together in terms of his spirit and himself and him morphing into a person that he wanted to be. So I found this transformation very, very fascinating because, so, I woke up and I think I was one of the people who were like, no, so vanhu vari kuziva nyaya yacho vanga varipo pandairamba ndichiramba ndikumburoti moyo mundudza kuti inyaya ipi yemunhu upi wandairamba paaida kuita zvaaida kuita. Send that through on 772-168-045. I want you to let me know who you think is in studio with me, and he's moved from a certain type of music to a certain type of music, so I want to hear from you. If you remember that conversation very well, we're going to be chatting to the gentleman in a couple of seconds, so if you know who it is, send me a message right now. Zifm Stereo 2020 News Headlines. Late journalist Geoffrey Nyarota remembered as a defender of media freedom. Legislators move for the establishment of sign language interpretation in all health institutions, and Nees hails Warriors' resilience against Super Eagles. Miss V, before you go, there was someone we avidly takaramba tikati no azviskuita izvo aruda kuita taramba tikatoita maweeks ekuridza music aikati no hatsikulava. Who are we talking about? Should I say it? No, who? Were you there during the conference? You were there, innit? When I was having this protest. I think I was, but if I wasn't, I was on your side. Okay. Because I didn't even think what he was doing was wrong to begin with, but I mean, all right. Pane my messages are kupinda nanjikumbura kuti munhu ari kusaidu averenge my message acho kana mchikwanisa mene tumumaona here me 2010 screen muone meg muvaverenga ndizve saka ndandiri wrong here. Ladies and gentlemen, boys and girls, you may know him with a very different name, but for me, this is my truth. It's Brave Man Chizvino. He used to be called Baba Harare. And then he transformed apparently to King David. So ladies and gentlemen, boys and girls, allow me to introduce to you for the first time on The Rush, King David! Yeah. But sorry, how are you? Sure. I'm very fit and fine. Yes, and blessed at the same time. Wow. Tukumbura kungoenda ku direction ikoko because I'm sure a lot of people are wondering, and when the response agutsa. So Baba Harare was a very big brand, right? Yes. Indaitona zvokutodari nemusic yavo zvokutoti vaitondipinda mubhonzo muskeleton. Yes. But one day vakangomuka ngoti handichanzi Baba Harare, havana kutomboti pakana notice takazongonzwa yaunzi no ndaunzi King David. Chii chakaitika? Mwari vanenge vakushedza kuti uchiita basa ravo, so kuti uchiita certain things zvinenge zvisingachabude. In fact ndakatendeuka ndichiri kutoimba nziyo dzangu dzese. But dzanga dzakaipa here nzwanaenda kutodzokera King David. Kana ndaitombozijustifyawo panguva yacho, asi ndichitoziva kuti motive yangu pandaidzinyora ndaizongorasisa zvangu mbichana but dzaitonyadzisira. So pandakatendeuka ndakaramba ndichitoimba tichitoridza, but vanhu vanoziva kuti munhu atendeuka kudhara. Prove them wrong, I think ndopa zvakatangira. So burden iyo yakatanga uchitondinetsa zvokuti unozwa munhu ukatendeuka mweya mutsvene akapinda mauri kurati body yatova tembo yeHoly Spirit. So zvaunoita zvese unongova kuremerwa. So ndakazoita tours Australia, UK, Germany, zvakuchirema manje. Muyongo sisadi. Papaipa. So
last show yangu yekugerman ndakaposa ndatotadza kuenda. What had happened? Zvasingachabude. Zvasingachabude. Zvinonetsa kuexplaina. Zvinhu zviri spiritual zvinonetsa. But zvisingachatoiti. So I tried kuda kubalansa kunamata ne so zvakaramba. So ndakabva ndazongorwa ma last shows angu. I remember last show it was in Bedbridge na Wingi. So those ones are like contractually bound saka vanga pasina kuenda. Ndo papa kunetsa. So management yakazoti ngatingopedzesa ka. Wauda utende ukachisiya zvikwereti zvinonetsa. Njana ruva nodzosera mari dzevana. Runetsana nevanhu. Zvinani utende kwausiyawo kumwe kuri clean. Of course kumwe kune zvimwe zvisingasike zviri clean because zvakatoitika ende inguva yacho. But zvaunokwanisa kusiyawo zviri clean unosiyawo clear. Kuti uzonamata pasina vanhu vakanyanya kuwanda vanogunun'una stereke. Okay, and speaking of when you now said this is it, because obviously for you it had been a long process. Like you said, there were certain shows that you were even still trying to figure yourself out. So, right, Tamuka, that's King David. Your stakeholders, your key stakeholders, now, because it's obviously it's not, you don't operate in a vacuum. Yes. How did they take it? Pakaipa and kunyeberi pakashata. Kubva ku even kuhama kuvabereki kuchi havanawo zvinzwisisi. So pane tension yakaipa. Because uchiwa chiudza munhu zvakadaro munhu anofunga kuti wakupenga. Pekutanga kuti blazer right. Munhu ari kupisa kudai so munhu ari papiti. Obongo mukongo dance kulapha. Boss prove them wrong kuti ari riro best album rangu kufa zvandaka. Ndarara ndenzwa kuti yandarova. Ndavapedzera bana. Yes, and tatawa towards mango madiri mahombe. I remember kana ukamboona Instagram yangu ndadana rimwe dhiri nana Fashion Nova. Oh wow. Takatomboita first photo shoot. And you were coming up on like jumbo screens in New York and stuff. Yeah. So moment yakadaro vongota nchada. So I think ingori lesson to vanhu kuti kana Mwari ada munhu wake kuti indaso panonetsa. Taito ini kudhara ndaito zviramba kuti kuna chinjonzi kunamata ere uJesu kuti sei. I think vanondiziva kuti zvandaitoita waitongoona wega kuti but the thing is, for someone like me, I'll tell you, yes. But I can kind of fit in any setup, but it doesn't mean that I remove my spirituality, or I remove my gospelness or my spirituality. Couldn't you have done the same thing? Okay. Zvakaramba. Because music yatotoimba futi iyo music pachairi spiritual. So zvauri kuimba ma lyrics auri kubuditsa ane zvaanopa kuvanhu. Ukatarisa even vana vadiki vanga vakutanga kutweka mama age akadeso tichitweka so but now ndikufara kuti latest offering yatabudisa kuti unati vana kuti ma video tiri kukandwa TikTok kuti ngotidi twana tikutamba gospel kuti better ndikuona kuti at least ndiri kuita zvinhu zvakanaka. So I like that you've actually gone there, because I was about to say, okay, fine. Baba Harare tavasiya paside, it's okay. Yes. He was a part of our story. Yes. Tapa next chapter. Yes. So the next chapter is King David, right? Yes. He's come alive and vakuragidza kutendeutswa kwawakaitwa. Yes. When he was still Baba Harare. So you've got a new song. Yes. Tell us about it. Tinaupa mara takabudisa izvozvo. I think rine 2 days. Rinonzi Revived and Restored. Oh, it's a whole album. Yes. So pane ma songs nana Minister Michael Maendere. Zim Praise, Dokas Moyo, Blessing Shumba, Kudzinya Kudya, Tando Wave, pa album mirror. Wow. Rato pa YouTube. Okay, so if you want to stream it, you can, but we also have it right here on Zifm Stereo, my station, your station. So we're going to play some of the songs from the new project. So I'm very, very excited for him. Do you have a favorite album? Zvinozonetsa zvazvo. Ungachuza ipi? I don't know, I didn't pay one. Favorite yangu dzese ndodzida, but I think for now ndomboti yandikaita na Tando for now. Tando Wave. What's the title of that one? Inonzi
inonzi 24/7. 24/7. Yes. Okay. Yes. In Jangoridzo, I'm going to now as All well. right. So we're going to All have a right. nice blend, All right? All right. But I also want to find out, maybe after we've played one of the songs from the project, Yes. the symbolic meaning of King David. All right. Oh, I love it. I love it. And it's a new one from King David featuring Tanto Wavy, 24/7 with Chen and Dijo. Yes. I think this is also my favorite. Oh. Yeah, this is definitely one of my favorites. Alongside the one with Minister Michael Mandre. Yeah. Those two for me, yeah. The one I heard, yeah, Minister Mandre, yakapoti anditende utsokozvakasiyana. All right. Because ndichiri half. Azadaita drastic yenyu but ndiri munzira. Someone says ukaenda kudenga uchiti ndatadzirwa naBaba Harare, Mwari vanokutoshaya kuti ndiani vari kutaura kuti Baba Harare havachaexiste. Kwatova na King David, saka vese vari kuti Baba Harare musadaro, garai pasi. That's foretell pa che. I got another person who says, how did he choose his new name? Which is something that I was going to ask you. All right. Takashika sei pakunzi King David. King David ndakarichuza pandakatanga kunyora song yangu yekutanga yenzi sukai moyo wangu yandikatana Mr. Take Sure, yes. So pane mashoko antaura David kuti create in me a clean heart. So ndaibatanidza ndikaona kuti David anga ari last born. Ndiri last born. David aitamba zvingaita majaifi je mhando yepamusoro-soro ndokubasa este chijamba futi zvingaita. Yeah, David aiwoshipa indofarira kuwoshipa sterek. And David munhu airipenda aimbovhura ke hombe but airipenda like zvatikangoitawo isusu. But he was a man after God's heart. Yes. So I'm ndiri pamoyo paMwari. Because kwandakatorwa kwacho akubudiki kunotapira manje. Pane munhu atovhunza kuti komabhedhis vakazoita sere mabhedhis unotongo kuzoita kuchamira utongostika wotongoza kuti panapa ndakutongovhara kutongotsinzinya wegino wakadaro because ukaita zvotamba unodzokera ndizvozvo. Because kuno kwacho futi kuno kunoita kunge it's like kutapira kwekunyika kuvava. But ukauya kuno kuchinamata unogona kuona kunge kwakuboa. I hear you. Izvo ndo kutonaka kwacho iko. So that's why uchinzi nzira yacho yakamanikana singaiti kuti upabude panonetsa pandoda kugara uri mupresence yaMwari ndokuti unakidzwa. Because uko atilimitwe ka kunyika ulimitwe. That's why chona gospel suffer resistance kazhinji kacho because kunyika munhu anenge achimba achiti ndoda zvimababy 4 chijamba kuno kunoda kutsiura vanhu kuti musadaro. Manje truth inoresist kwa zvekutodaro ndingochitotaura guys pakatoa saka vatongoda Mwari vabatsire kuti message yatichimba iende. And also tiri kutry kupackage gospel redu kuti risaita ordinary. Like vano gospel kazhinji vanongoda kungobuda zvingori zviri ordinary zvezvo. Ndakaona kunge Mwari havafani kulimitwa ne certain sound kuti maybe chisound chikana tokaimba song iri slow ndokuwoshipa. Saka tiri kutry ndoda kuchinja maonerwo endi kwagospel. Saka ukaenda paYouTube ukanoona video rangu na minister unotoona kuti pane zvokuda kuitika ivo. Okay, so speaking of that video na minister, is it okay if we played that one? Wow, from somebody. I love this. And I'm actually watching the video now. And makaisa jese. Panatamsina kuisa. Pane matanzi. Yes. Pane a lot of acting going on as well. Yes. It's fully encompassed. I like that. Yes. So I'm hearing a little bit of a jit, like a drum. Exactly. Towards that direction. Exactly. Ingori jit yaenda ku private school. Okay. All right. Saka musikusiya yenyu zvokudaro. Because the genre, there's nothing wrong with the genre, is there? Yeah, the beat ringazongosiyana ne exactly neriyari. Not kuti ndiri kuti beat iri nemadhimoni kana kuti no. But ndiri kutya kuti it's too early kungonoti bvo. Okay. Because vanhu vachiri kurelate sterek ne patava izvo zvapo. So toda kuti vanhu vambofocusa nemessage yatiri kutaura. Inova ndiyo yakakosha sterek. Because
calling inenge siri yekuimba but kuimba kushandisa music kuti ukwanise kusadzikisa calling yako. Saka kwataza masong aripo mazhinji anenge achinakidza but pane panotondotsiurwa ende tinototsiura nemamwe ma areas atoziva kuti aya ndo anowanza kudonha vanhu. Saka ngatinde ipapo let's attack from that position. Zvinhu zvacho zvekunakidza. King David in the studio, ladies and gentlemen. We're going to be playing one or two more songs before he actually leaves. But before then, let's quickly do the 2020 headlines, and then we continue with discovering King David, the newly improved Brave Man. Brave Man. Murume akashinga ye. The one is actually not on the album, but it's just a feel for you to understand where he's coming from in terms of his journey, his spiritual journey. I think vabva kure zvinhu zvinorema pamwe pacho kuti udze vanhu kuti no guys ndakubva munyika umu ndakutoita zvamwari zvemashuwa. But he has actually done it pretty well. The spiritual journey has been a topic of discussion for a lot of people. No chichakambanyazoitika na Baba Harare asi pane zvakaitika here kumashure zvatisiri kuziva kana kuti pane kwakarombera here. There were so many statements aibuda muvanhu. So how does it make you feel when you're genuinely trying to do something different and vanhu vakuaccusa zvakawanda? Right, zvinorwadza nekufadza at the same time. Rimwe side unobva watoona ukuru hwaMwari kuti kana munhu achitodhauta kuti munhu yangatendeuka iobva atendeuka, saka hakuna chinoramba naMwari. Ukaona type dzakati siso because inini remember handasiri kurwara, ndandisina kupera, ndandisina kubroka, ndandisina izvozvo kuti hanzi kuromba nditombozviti panganga pakaita se ndakangonzina Mwari chiuya ndobva ndatoteerera call. Was it wakamuka here wakarota here kana uchiti mwana akanditi uya? Chinoitika ndechekuti unozvifila deep inside you. Unozvifila kuti zvinonetsa kuexplaina but unotozvinzwa kuti zvandiri kuita zvazvisirizvo. It's like a voice but riri kure so soft but richitokuudza come to me. But vanhu vazhinji vanorinzwa zvavo but vanaignore. Saka it's a matter yekungoobea. Then the other side zvinongorwadza kuti munhu anofunga kuti tingaita mafanizi zvinhu zvakaita zvezvi tashaya majokes here. Vanhu vanozviziva kuti taita majokes hopo pasocial media, even zvokuti trend chinyepa chaiko ungazonyepawo nezita raMwari kuti ndatendeuka. Hazvimeke sense ndosiya zvinhu zvaindiraramisa like zvaindipa mari yakawanda ndokuti ndakuda kunamata. Munhu unofanira kutotya ipapo but ndinovaregera because I think vanhu vakablindwa zvokuti ndingati chiko munhu anotya chokwadi chinotyisa because the moment yaunobvumba kuti zvechiwa Jesu anchinja munhu wakufanira kutochinjawo. Saka unongoramba uchiramba chete. And you know it's actually quite interesting because it was also not just spiritual but for the way people were seeing it, even your appearance changed. So vanhu vanga kutaura zvakawanda because of the appearance as well. Masimbi vachiti masimbi asana madhimoni. Ana yatova process yangu yekutendeuka. Plus kana ukatendeuka ndosaka ndiri kuti ndichiudza vanhu kuti Jesu Jesus is real. Ndakazvitesta. Kana uchidhauta just test unoona kuti ichokwadi. Saka wiki rekutanga ndichitendeuka isi taingofamba tiita zvatinoita, taingorara tongopepuka kwachena. Just wiki rekuti ndachagamuchira Jesu ndakarohwa nedzikirira wiki rese. Saka it's a battle yondoona kuti saka yatotanga hondo. Spiritual warfare. You need to pray a lot, you need to fast, you need to do zvakawanda, you need to separate her from many things. So ndosaka ndakaita album rainzi Repentance, ndo yaiva process yacho. Iko zvino rinonzi Revived and Restored. Aiwa revived manje kujimu ndichadzokera but not kundokura kudai so no zviya for your fitness. Yes, zvinezvo zvaikonzeresa futi. My inbox yedu yagara yakazara vanhu achiti zvakazodaiva, saka hazvichapindirani nezvatakuita. Saka now takungotraina for fitness, not zvekuzodai tichikurira hembe tichidii because madzimai akatoremera andikatoda kudzaira. But thank you so much for being honest. I think it's always hard, especially for someone going through something like this. It's easy for you to take the PR route, but you've been very honest with your process. Nowadays hatisina chekuvanza boss. Zviri pachena, this is the truth, ndo zviripo. Hatingambonyebi kuti tatiri vanhu varipo taitotadza kwete mbichana. Zvamunongofungira zvingaitwa nemunhu zvatakaita zvese.
takadhakwawo tikadii zvese izvozvo so hatina chokumbotya izvi kuzvitaura because ndakaripenda. Wow. King David, ladies and gentlemen, the album is out. Tati album inonzi chii zvinya? Inonzi Revived and Restored. Revived and Restored. Yes. Tikuibatira papi? Iri pese pese kumaplatform kwese YouTube, kunana Apple, kwese kuma music stores. Iri kuyava. Are you still using Baba Harare for the music stores, or you've changed? Yeah, Baba Harare for now. Because takambotry kuda kuti achange but pakatozoita papakuita tumadambudziko. Oh, that's the reason why you've kept the socials. Tombotaka way kuchinja zvisina problem. Because takaona futi ukachinja then maplatforms acho purpose yawo ndeyekuti message isvike kuvanhu. So tinongo chatoda kuricha as many people as we can. As many people as we can. Timbokavira. Ayo ndizvozvo because vakaipa. But thank you again for having an honest conversation with us. I think a lot of people, even in India, ndagadzikana hana because I was ready to go to wars. Dero tachitoda Baba Harare zvokutoda zvitono jiti tikutoida. Yes. But I'm glad you've mentioned that the genre is not necessarily bad, but you're going to true. Tingoidzosa zvakangwara zvekuti munhu asafunga kuda kutamba gongonya because munhu akanzwa bhiti rine zvarinoita munyama dzemunhu music iri spiritual futi saka ukamurovera haagona kutozoda zvodetsa saka unopedzera kuti ange munhu wemafanisi. Ndizvozvo. But thank you again. I'm going to just take it back to the one that you did with Take Sure Zama, which I think for me, I was like, oh, okay, he's onto something.